wase. So for Nathan Yabompa Yanko. Edwasi Yamija, Edwasi Yamioba, Edwasi Yamusum Kron. Innesu Abi in Abua, Osumbu, Nadina Bacansa. Iradi was a meba. Was some mutumino on G. Obim free ne homo. Was a man who then umped you being free, a Puchimunko, a yedim. A bompa yedi, so for or the Asami shall answer. Iradi Casafanumu. Ma assembly mutumia offering mubano on such will be a brabo. It is studio to show answer. Yami, son win me in. We used to do near bompa. Amen. Amen. And I pay a dinchia sonko at the brewy biara. As of for a team, elders a team, a sorry my team, before a team. And any part who a team in and I pay a chair will be biara or Yesu Christo demo. Yadamase more free 2 years for now, more guiding. And I pay me chair James Kujo, my 8, Nakopo Shra. Yes, and I pay me no over Casafa and Church. Bia when Yankopon say mono, so didn't be the basic doctrine or the fundamental principles of Christianity. What Trace say, you and church who don't see bia, would you need be a cell, would tinting womb. Say one tinting womb, no one see fapping ye, I was aquine so. A bad day say with me a pemaco and nimna or dimo. Na what you would do name no ye de besua bibia fasade ho na ne de no nidi kan out of the 6 no be fact number 1 na me pese ye sua bibi Hebrews chapter 5 so for be 12 to 14 obi biara oni wa o si dan a or start free roof level no de ba form ye two form na ye de kosoro foundation se foundation ni nya strong na load na was no mu du a etumi budan no enti onipa bia wo hia strong foundation se wo si dan a sa na wo honhom fam ade bia ye nyame asem ni sua mu se ani Yesu na tene honhom mu ade se wo to fa pem ni ye anya se a fa pem ni bedwiri ana se wo sa bubu na wo sa to ni biom eni ti no me no be kasa fa pem nsia bia ogidi ni bia wo to ato ni ye na tiase ye because you may be higher, ye nintiasia. It's something in Shan and Tiasia. Now, we not Tiasia a beboa because Yemensia make you cannot grow without this spiritually. You have to rebuild again if you don't get this fundamental principles or the basic concept right. And I know now, well, Hebrews chapter 5, 12 to 14. Now, when you go some. Ani asafono kasa na asafono naka wasua ade a Christ ni mfiti asensem the foundation na ya church on dada ana ka hu hia mpose be sa kire mo bio nanso Trace ma yete asafono wo ye emofra afi sese yesa akọ kire won Christo mfiti asensem no me kabrofo na Hebrews 5:12-14. Or say, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a baby. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So for yankanko. Na embraba osede humi ye achechire fu yi. Osinka asafumu a wutie mi. Ankasa mre nka wo chechire ni ka by now. Se wo chechire obi Kristo mu nsem. Ehia hum bi o de obi chechire hum Yakopon ho nsem ahyase ni fiti asesam. Wo anka by this time osinka se wo ye teacher wo ye chechire ni no. Na so still ehia myself for be chechire Kristo Munsem infitiasism, the beginning, the first oracles of God, the first principles. Anka ochirechire ni pa ne wo wa utime no. Onyankopon ya wo chirechire ni. Na so say because say wonti ne be asente say san church obium. To aso yenko. Na hom ayede hona ohia honu funsu no. Afema ye say abofra omuhia no funsu. Abofra bia so abrabo no ye start no funsu. Akola bia foundation ya oje
aduane mu yɛ nufunsu o nyina no na ofiri ho na ɔkɔ yɛ fɛ ne sɛn aduane mu ɔdin mu but ɔsɛ afa mu a ma yɛ mpanyinfo ma saa yɛ te sɛ nkɔla a afa yɛ sɛ bɛma mu nufunsuo biom na ohia wɔn ezibanzen muntumi ndi aduane a yɛ din na obiara onum nufunsu no na onya tene nsam no ho nhunmu ɔsɛ obiara a ɔnom nufunsu ɔkyerɛ sɛ obiara a saa nsɛm a me na wɔbɛkan na wɔtwe ɛnan na wɔtwe num ɛdɛ ɛdi enim the first oracles nea wanti saa nsɛm yi biara no saa nipa no ontumi ndi aduane yɛ den sisɛ de biara ma no nufunsuo saa eti na me de bro wɔ Nyankopɔn na asɛm no emu nufunsu yɛ de bro no they are what they call the milk yɛ de bro na ɔyɛ abɔto aba oya akwala osisa oya akwala ebra nka sɛ we teacher no wada so ya akwala because unya foundation no yenko na ezibanzen sahwana a wenyina edibandin nyame asem ye wo mu milk ani ye wo mu aduane e den o se aduane e den de ye de ma omo a omo nyini a omo tintim enye omo a omo ye unskilled omo ye nkwala ntwayenti hwan akateze akokwa ye ma wotum papa nye bon aha enti se okokwa ye a unyini kakra na o nyame asem a afa yetumi de ne ye den ma me pese next year 2022 o nyame asem ye ko deep ye ko very very deep ne awonti bi da na Nyankopon ye de trust and Bible no church but when nya sa asem ya yetumi ko deep we confused afa ye ba Hebrews chapter 6 verse 1 to 2 aba kire ye Kristo nsem no ne mfiti asesem odiri ni fa we serious pa saa ne ma ti ase ye bi fa o book fa o pen na church to ho social media so abetimi akọ Seal of Grace International Chapel obetimi asearch or Seal of Grace International Chapel follow here like us obeti nsem ye preaching na e wo ho Sunday bi e ba wo ho aso dem preaching na ho na mbese usua de fa book ni pen na twere ne enko Hebrews chapter 6 verse 1 to 2 obekere Kristo ansem no ni mfiti asesem ani ma seso ogidi ni bia kodar tintimom na woti ase ye deminti homa yenja Christ ahye sesam no na ya hom donko emuzimu osi ese onipa bia o free enkwala mu kopanyi mu ese o free ahye sesem no ekomudie mu therefore leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection. And some in you tell me, you come with diemu, you call perfection. Obi to me fa doctrine basaba se bia me confuse you. And say who tintim, I want ya say moi, but ya what do na nya utie bia na a ball left and right. One yes abaya kwala no funsu and obenom. Na ma yamfa ndwuma enkwanyimu hu no hu. Afi obeto ye o se foundation bi o ha. Emayan to foundation ni miunu. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation too, not laying again the foundation of the foundation in Sia, repentance from dead works. Eti mama yen fan fitiase nkyerɛkyerɛ no, mfitiase nkyerɛkyerɛ no, a ɛfa Kristo no ho no ento nkyɛn. Man fan to nkyɛn. Na yen prinkɔ dia pɛ no emu. Na yen fan nnwuma funu mu adwensa kyerɛ. Tio obe church ene mansia number 1 so for yanko nyuma funu repentance from dead works o sa kira wa efiri nyuma funu ho ya number 1 enti repentance so onipa bia o kwadare wo adwensa kire mo ti ye kasa repentance adwensa kire kora te say ase kire say o ti ase yi pa number 2 nyankopon ho jezi number 2 is so ti gidi ase faith toward God o nyankopon mu gidi ase oti ase ye pa foundation. Number 3 ni esuba horo ho kyerɛkyerɛ doctrine of baptisms ye wa esuba ahodo na wo ho esuba ahodo no ɛde na onimfa esuba ahodo no emu bia ho ɛsɛ onya san kyerɛkyerɛ no the various kinds of baptism ni insagudo laying of hands say osofo bi dey say egu so abom paye laying of hands ɛsɛ sɛ oti ase ka foundation ho ensaguso one thing saguso ase a utumi mprenko wanim ni ewufu so number 4 ewufu sorry resurrection of the dead ewufu sorry esa oti ewufu sorry ase ye kasa resurrection a e dey na nifa resurrection trese me na nifa resurrection ni onye wiyi atembu nto hen fapem bio
And the last one, eternal judgment. Atemu. Sanya man siya wobudi. Repentance from dead work. O such a way for you funo. Faith towards God. Ujidi when you go mu. Doctrine of baptism. Subo. Laying of hands. Yedi enseguso. What you see. And a resurrection of the dead. The ufo nyane sorry. And a eternal judgment. Sanya man say. Mini I want to see our bread. Eti ose moma yemfa ifiti asen church a efa Kristo no yemfa nto nchen na yempre kodia penu mu na yamfa nwuma funu mu na yamfa nwuma funu mu adensa kira ni onyakopo hu gidie ni asubo ahodo ho nkyerɛkyerɛ ni nsabusuo ni awufuo sɔre ni daatemu anto fapem biom fapem no to ne ba akopɛ ayesa abeto ato enti from this scripture we are informed, we are told of the elementary principles of Christ, the first oracles, the first principles of Christ, God, the teachings. These fundamental teachings, they are the springboard to go on to perfection. Or see, I'm pretty edimu, yeah, so when we are, you cannot go on to perfection. Why are Christ? Hallelujah. It's an number one. Number one, or say the first principle, repentance from dead works. Or say repentance, yes, such a dream, a free number funu, and you must, Yakasa, you must cry any day, and you must, and as I've been such any day, Yakasa have been such a repentance, and he said, be sincerely regretting and being remorse of your situation, your sinful situation, and turning around from it, turn away from sin and trusting Jesus Christ for your salvation. I've been such a say. Unu hu o bone ho na wa befa Yesu Kristo na wo de ho ato Kristo so on kwaje nti ye ka dead works because say repentance from dead works any religious work that is done and trusted for your salvation is dead works ye ka dead works me kire unu no enwumafunu o se nyaadwe sa kire fa enwumafunu ne say wo de wo ho to ade bia wo fi say ade we ana me ya menya enkwa religious first say practices enwumafunu say onkwaje na ode to Yesu Kristo so pe enya ade biara. Number 2, enwumafunu ne say wa wu oboni mu being dead in sin and in trespass obu a wa wu oboni mu enwumafunu enti boni po ya wo hu tio enema mi enu me say o se yen sanctuary for enwumafunu ne say wote boni mu na wa wu oboni mu na ugusu ye boni. Number 1. Number 2, obi ha oye de say oye gidi ni na so oye nwumafunu because a self righteousness or the one to no an nwuma so say nwuma be je no obi biere no a nwuma betumi age wo nwuma na ntumi nje wo Jesus pe ana ye de ye ho to no so say wo nwuma pe bi a wo ya eno de ye bonus. Paul say me hoahoa me ho e wo ma ho omre ho enye ni nwuma papa ho bi ho na ho omre ho no be hoahoa no because be all emre no na Christ ahye na nemu. Hallelujah. Amen. So if you go Ezekiel chapter 18, 21 to 24. I've been such a idea here Yakupon pa. I've been such a New Testament na shase e fritete. Onipa a shiase. I will guide in true one on Yakupon pe say obesa afa nipa ayenema na nipa be such an adwin fi won bone ho. It is Ezekiel chapter 18, 21 24 no. Or say but if a wicked man turns from all his sins which he has committed and keeps my statute and does what is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. None of the transgressions which he has committed shall be remembered against him. Because of the righteousness which he has done, he shall live. Do I have a pleasure at all that the wicked should die? Says the Lord God, and not that he should turn from his ways and live. But when a righteous man turns away from his righteousness and commits iniquity, and does according to all the abominations that the wicked man does, shall he live? All the righteousness which he has done shall not be remembered, because of the unfaithfulness of which he is guilty, and sin which he has committed. Because of them shall die. So for Uncle 21 today for Ezekiel 21 and 24. Say amumuye nyi sen fine nzibana wa ye nyina ho. See no Yakopon obo ma no kokko. Say mo ya demoniafo. Na so mo demoniafo yi. Say aboniafo yi mo sane free. Mo boni amaye nyina ho a. Na ozima hyeze nyina do. Na mo badi mi Yakopon ma hyede nyina so a. Na oyeza offer embremu na otena. Na nea eye atemudie nea eye emrane mu nea tene wo ya. Ase ara na obetena olungu. Ubenya nkwa uri hu de biara da.
na mbrato a watu no mu biara wale nka ntia no na bɔne a wayɛ nyinara ebi biara ni hɔ a ɔbɛkae na wɔde atia wo nenzi yɛtene a wayɛ no mu na ɔbɛtena ase ɛnneɛma papa a woyɛ tene a woyɛ na no mu na wobɛtena ase asom wɔ enigye biara wɔ emumye nyinu wo ho onyankopɔn bisa wo sɛ pɛ ana mepɛ ɔbɔnefo wu ana onyankopɔn sɛ ɔbɔnefo wu any time nti ɛka onyankopɔn ko anka wode bɔne anim ka wobɛkyɛ wɔ asase so paa ɔbɛma wakwanya kosi sɛ wobɛsakyera because wo any time but Satan ho ɔde bɔne wu ɛyɛ Satan fɛ ɛyɛ na nkɔfo ɔte sɛ ndɛ nipa wu rɔfrɔf na mmerante hɛ ɔde bɔne ani ni wu ɛyɛ Satan fɛ but ɛyɛ onyankopɔn time nti sɛ woyɛ de bɔne ani a ɛtɔ da Satan pɛ sɛ okun tɛntɛntɛm na wokɔ ama wanya adwensakyera yɛnkɔ Awurade Nyankopɔn na ɔse onyankopɔn na ɛsiɛ sɛ ɔde bɔne ani wu ɛyɛ mefa na da bi na nyɛ dɛ mbom ɔbɛgye na efi no kwan mu onyankopɔn sɛ nea ɛne fɛ mmom ne sɛ ɔde bɔne ani bɛda ne fi na kwan repentance ɔde bɔne ani bɛnya adwensakyera na wɔda ne fi na kwan ho na watena ase na sɛ tin ne nyi sɛne fi ne nzi yɛtene ne ho saa na ɔse wo a ɔyɛ ɔtene ni ɛnɛ wo hwe ase na wo sane fi ɔtene ne ho a na ɔyɛ emumuyɛ na wo kɔdi emumuyɛ kyi a na ɔyɛ ekyiwaze a emumuyɛ nyi yɛ no bia na ekyiwade emumuyɛfoɔ no yɛ mosakyerɛ ma bia yɛagye ɔmo no afɛ deɛ wo deɛ wo kɔyɛ no bia aso ɔbɛtena ase obi sɛ ɔbɛtena ase ana na tin ne ze a ɔyɛ no wɔle nka no mu biara ɔsɛ wo tene ne a ɔyɛ nyinara wɔre nkae na mbrato a watu no mu na no bɔ na wayɛ no mu ɔno ara mu na ɔbɔwu ahwe a ohwe ase no bɔne a ɔyɛ ne manum na bɛwu nti onyankopɔn ɔbɔ yɛ kɔkɔ sɛ adwensakyerɛ hia yɛn nsakyerɛ adwen fi bɔne ho ne ɛbɛnya nkwa hallelujah na yɛn nsakyerɛ adwen ne yɛtena yɛ bɔne mu a yɛbɛwu yɛkɔ Luke chapter 15 verse 7 me say ɛmra so sɛ agyirifo ɛbɛka adwensakyerɛ ho asɛm adwensakyerɛ hia nyankopɔn ɔsɛ fa pomadi kan no sɛ yɛte adwensakyerɛ ase bebi bɛrɛ ni hɔ a ɔsoro yɛyɛ wɔ soro ɛne sɛ yɛda bia yɛyi nyankopɔn ayɛ bible mɛtɛ sɛ abɔfoɔ mpempem no obi biara ne ɔbɔ mpae sɛ Awurade mama ware o ma mensi dan o dabi ɔmo mfa saa deɛ ne ha nyankopɔn ɔmo deɛ ne sɛ ɔmo sɔre woyɛ kronkron wo a wowɔ hɔ na wote ase na wobɛwɔ hɔ woyɛ kronkron unto you belongs power glory ɔmo yi Awurade ayɛ saa but sɛ ɔde bɔne ani baako pɛ anya nsakyerɛ na adwen pɛ na ɔmo nyinaa gyae nea ɔmo yɛ no na afei yɛdi awusie ne yɛbɔ se Luke chapter 15 verse 7 mɛsɛ hom dɛ Jesus ne kasa yo ɔse mɛsɛ mo sɛ dama na da baba ɔsoro wɔ nzibɔnyanyi baako a onu no ho ɔde bɔneani baako pa onu no ho likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents sen atenefo aduokron akron a wɔhia no ho than over 99 just persons who need no repentance ɔse wo atenefo 99 a wasakyerɛ wadwene da na wɔne nam ho na wɔkɔ asɔre bibia ɛmfa nigye kɛse ɛma soro woyɛ ɔsoro deɛ dada na mmom ne ɔyɛ Satan deɛ ne wayera sɛ ɔse ɔbaako pɛw ɔba soro a anigye kɛseɛ abɔfoɔ gyae ne ɔmo nyinaa ne yɛ bɔse sɛ a onyankopɔn wahenie no ampara ɛkɔ so wɔ asase yi so ne yɛyi nyankopɔn ayɛ wɔkyerɛ sɛ yɛfɛ sɛ repentance hia nyankopɔn ɛno ti na asafo agyidifoɔ elders ɛsɛ sɛ ɔmo yɛde yɛn nan si fam na yɛbɔ adwensakyerɛ ho kɔkɔ yɛka adwensakyerɛ nsɛmpa no kyerɛ nkɔfoɔ wɔbebrɛ hɔ a onyankopɔn bɛ sɛ ɔgye wɔn nanso onyankopɔn de ɔgye nam adwensakyerɛ nim sɛ yɛnka asɛmpa no a ɔgye na onyankopɔn bɛ sɛ ɔgye wɔn wɔntumi ngye wɔn nti ɛsɛ yɛka adwensakyerɛ ho asɛm ɛnɛ mmere ɛnɛ bebree adivɛte ɛne yɛde anipa sɛm ɛnneɛma yɛ nipa asom dɛ ɛde ma nipa bɛnya no na ma anigye ba soro adwensakyerɛ ɛna ma anigye ba soro sɔfo yɛnkɔ Ezekiel 14:6 tie me say repentance tete adiifoɔ ni nyinara obiara hɔ a wɔn preach repentance Ezekiel preach repentance all the prophets in the Old Testament it was all about repentance yɛnkɔ Ezekiel chapter 14 verse 6 deminti si Israel fifo dɛ tio Ezekiel chapter 14 verse 6 or say therefore say to the house of Israel onyankopɔn na ka kyerɛ Ezekiel ka kyerɛ me man Israel sɛ mbrɛ Awurade Nyankopɔn sinyi sɛdeɛ me asafo Awurade me sie ni wɔnsa repent na wɔmɔnda no fi hom abɔsom ho monsa kyerɛ na mondane mo ho mfiri ma bosom hunuhunu na wɔmɔnda ho anyi fi hom akyiwaze nyinaa ho na mondane mo ani mfiri mo akyiwade nyinaa ɔho ɔse that says the Lord repent ei onyankopɔn yɔdo onyankopɔn paa na ɔman Israel apono na wɔsom abosom ayo ame bia nka ɔbɛpa wɔ no akunkun ɔse ɔman ɛwɔ mu sɛ mo apaw me na mo som abosom deɛ nanso ya mepɛ ne sɛ
mo be gya abosonso no ba na me de me bone a che mo bone a maye tie me nyina chi wodi a maye no maye credit say be che mo mo de mo ndane keke na onyankopon e pani pacho mo ndane repent from your idols adwe sachere hia onyankopon binia e mo bi fa de bi an dada o e foundation number 1 a ogini ni bi e say o tia say adwe sachere hia onyankopon yenko Ezekiel 18 30 to 32 Ezekiel 18 30 to 32 osi enunti Israel fie mebu mo akwan mo aten ma akoma makwan na mo na mebu na aten ma akoma Deminti Israel fifo mo bobu hum atan obiara dembe na akwante Ewurade Nyankopon na ose Onyankopon na ose Omansa repent Omansa ni fi hum mbratu nyina ho ti o we Old Testament o repent monsane monnani mo hum free emrato de nyinara ho damno na emumuya rema hum ense na musuo anye sintiri amamo omonto mombrato ze ahumeze ato embranu nyina mfi muhungu anema modi atoto mo mra emrato de modi ato mo ntungu na humeye kuma fofol na sunsun fofol ma ho na munya kuma foforo ni sunsun foforo mfa na oyedenti na humbowu adenti na oman mube owo damanim na mo na owo kwan so na mo basa chebadwen Israel fie mema adenti na owo damanim na sachara wadwen sachara mo basa sachara wadwen na menyinya owu nu wu hu anyije Onyankopon se menini a owu no menini hu anije o Ewurade Nyankopon na ose Onyankopon na se menini hu anije dia de no monye deminti umanda hu na hu nyankwa enti mo nna na mo hu na mo nyankwa hallelujah yes Jeremiah chapter 8 the base yeti ase free Old Testament ba say e free tete na Onyankopon e pese onipa be sachera na nes enemre nsu sa na te ense sai Jeremiah chapter 8 4-6 nchi so abaka kira honde moreover you shall say to them Onyankopon na che Jeremiah ne onka embre Ewurade sinye ka che mo say sani Ewurade for me din to so say sani am Ewurade me sie ni aso adasa bwahwe ase na onkosol bio eti wa wahwe ase o Kristo ni a wahwe ase eti onipa ba hwe ase a onsori biom will they fall and not rise ana na wahwe ase o jiri ni na oda so eti fom ho na onsori ye aso obi bada no ho na onkasa na aba wo one turn away and not return obada ne afu Nyankopon che ho nsan ko ne nche biom oyedenti mbo na Jerusalem yi ase na echi wada echi senmu yi adenti na me man de o ma sam achi e wo in perpetual backsliding wahwe fom me ba wo secondary school na Nyankopon hia na wo sum Nyankopon me ba enkane no na wo gina na so bompaye e kai ba bo kwa asori e na wahwe ase kwesi da du a asori kwa dema o na maka me de Monday anase Bible studies aka ho o si enkosi da ben na obetena se o wahwe ase mu me ba enkosi da ben na perpetually you backslide ade na won kai o kan nyuma no ade na won kai o kan do no na won san wachi enko ne nchen watachir ndada ho oh mutafre and nada you hold so fast to the seat wopo da obasan and they refuse to return ya kanya mi ansam che no Onyankopon ye ne kra ho adwuma na dwen bua no for but they refuse to return omo shut up wapa ye pa say ye nko Nyankopon ho bio me chan aso na mete oh yes I say me tie I listen and I heard na wankasa tin ni mu nyimpa biara nnu no ho wo na emumu ye ho onipa biara ye me ka kire mu ina na muti wa FM so ina onipa biara wa ennu no ho ewo wo mu ye ho they didn't repent of their wickedness de ebe na mayeyi yes obiara dan no ho wo no kwando obi anka say what have I done esanka bi say e dey na maye mi anka bani Nyankopon pa na asori kwa me dey no obi anka sa they tend to their own course de upon kwa lo botwitwi ko akono ti se ponko or rush into a battle hallelujah amen Onyankopon yodo ya fom na ya yira nyina na ono hwehwe oboye promo ugina ho o se ka kire won ni Ewurade sie ni wo hwe ase a won san sori bi mana ana se wo ma ne kwa won san ne ma e die nti na Jerusalem man yi amane a won san ba wo kura nada kwan mu pintin won pese wo san ba ma wen maso metie enso dia entre na woka obiara ni wa onu ne ho e wo ne bone ho kan se e de na maye
obiara esi ne kwan so say oponko a oreko ehyiadom. So for yanko 2 Kings chapter 17 13 to 14. Me say the first doctrine, the first oracles of God, foundation ye to fapemende, ye to foundation repentance. On sachara ya sachara they say enema se wu ogidi ni bia wu huni na ne edikan wo mu pa wo fapem no e ya adwen sachara. Adwen sachara is the first step. Say unni bibi biara onyankopon na on sachara wadwen na you are missing the point. Me say tu kwan na wo fun kwan na wrong road a en fa only speed a wo ko wo be ko wrong road na so o kan ne dwan said you are heading towards the wrong direction. But o sachara na oba na wonam kwan pa ne so a en fa only how slow you are moving you get to your destination. Hallelujah. Amen. 2 Kings 17 13 to 14. Now so Erade nam konshefo nyinara tio o si Erade nam konshefo angasa konshefo ni bi Erade nam konshefo ni nyinara. The Lord testified against Israel and Judah by all his prophets. Now as in whom fu nyina about the Z Israel and Judah dasi. Then won sani fi mo kwan bo no ho repentance into or the hunu for prophet ana your friends and seers or say only two one for say turn from your evil ways. Na wonzi membra sam na ma na mudi membra sam ma share so to dembre me share hum ajanum nyina sadi ameka che papa no through the prophet mu nyina mo sachira madwe na menam monkoa nkwanhyafo no about the masuma was it brehom no. Yes, which I sent to you by my servant and a prophet. Now so one peda wete. Nevertheless, they would not hear. But they stiffened their necks. Then one ejanoma wanji erazin one yankupon enzi one kwan. Like the necks of their fathers who did not believe in the Lord their God. Now po ashaze. Po ashen. Or see, ne radin nam ne di fo nyina, ne ade hunu nyina so e di Israel ni Yuda dance say. Mon salim free mo akwan mo ne no so. Na mun ni me mra nsem a ene ahyede ne so. Say emra me hye mo gya no ma me nam enkoa adifo me enkoa adifo so me ma wo de bra mo nyina na so wantie na wo sensen won kon say won agya no ma wanyi Awurade won Nyankopɔn anue no kon eto Nyankopɔn so na ma adifo ni na so ka adwensa kyerɛ ho asɛm adwensa kyerɛ hia Nyankopɔn fritete nti na okay 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na o se na se me man a wabodin won so no wo bra won ho ase na wo bɔ mpae na wo hwehwɛ manim a na wo san firi wa kwa amone so a men so me firi oso metie na me obo de be chewo na masewasa aso so yare na e ya dwensa kyerɛ o man na yira o da nkopɔ se mo sa kyerɛ madwen o mo sa kyerɛ madwen o hwɛ me se na ye asɔre ne ye di Nyankopɔn abro pa ye di nipa so abro because your message na koye ne ye asum de your message na koye prosperity akoye wo be ware watamfo be wu watamfo be hwe ase tomorrow by this time unya enemy tomorrow by this time wo be toka anu ana koye onipa wa yero de ka ye de onipa ne na ba kusi hell a ochina owu a okọ hell de ka ye de o de aware ye de Jonah Yakopon suma Jonah say Jonah enko no ka Yakopon asem e wo Nineveh na Jonah ho nkrofo ha no mo ware na nkrofo ho mo yare na nkofo oha omo wo problem omo nika omo ni ponko na nkofo oha o how down mo so pa ba Onyankopon kan kire Jonah say Jonah ko ka kire mo say o kire mo ware ko ka kire mo say adwuma be koso o si ko ka kire man ne say omo boni adumani mo sa kire mo adwen enti Jonah no show man no how wicked they are onim say o kwa hwe man no po beku no ana na oye se odwane na tuni na achi no Onyankopon enam ne kwan so kire se oyonyame Jonah ko kan nyame asem na oman a na nka boni ahye wo man no ne oni aware ya de aware to nchen ne oyare de yare to nchen ne oni adwuma de adwuma to nchen na wodi kan sachira wadwen ana Onyankopon mobrohu ne Onyankopon ka se obeye won wanyanye wo abi sachira hia Onyankopon emre ni nie se gidifo be ka adwen sachira asem because is the foundation e ya fa pemedi kan a esese asafo no ye gina na nipa nyina te adwensa kyerɛ asɛm so for Matthew chapter 12 verse 41 ti asɛm a Onyankopɔn ka fa wo New Testament asɛm a Jesus ka ɛfa ye fa nsɛm Jonah New Testament to Jesus aba ti asɛm a ɔka Nineveh mbarima nye osantin bosoro wo atembu no mu Jesus say hwɛ atembu oda no so a Nineveh mbarima na ɔmo sa kyerɛ ɔmo adwen no ho ɔmo ye ka nyame asɛm because ɔmo ye homosexuals lesbians murderers e would differ so for and almost actually just one man and Jesus Jonah ye fence Jonah pe can sem ba ko pe
na ɔhene ni nyinaa ɔman nyinaa sakyerɛ nti Jesus asɛm ɔka sɛ mo a motie me ɛna na pɛyi wo a da bia wosɔre a wotie nyame asɛm na wombu nyankopɔn fa nyankopɔn nyɛ hwee wo a da bia wotie asɔre dɛm na bɔne ahyɛ wo ma ɔtan hunu akayɔ adwaman abosonsom wo a wotie asɔre fie na wotie nyame asɛm na nneɛma fi ahyɛ wo ma na wo sakyerɛ wadwene no Jesus asɛm ne sɛ Nineveh mbarima ne ɔsanten bɔsɔre wɔ atembu no mu atemmu no mo nyinaa bɛbɔ ma no akɔgyina baabi baako no ma asɔre na webu ho fɔ na ɔmo aka kyerɛ mo sɛ eyi adwoa nea wote yi a wansakyerɛ yi ɔfata afɔbuo sɛ na wɔnu ho no ho wɔ Jona n'asɛnka ase ɛsiane sɛ Jona ɔmo manya akɔnya na wonya a every week bia wote nyame asɛm no because na Jona wɔ mu dwane na adifo ni na dwane hɔ wokɔ ha wo ma obi adwane nti ɔmo nte nyame asɛm ɔse but Jona kɔ ka asɛm no pɛ da koro pɛ nti saa nkurɔfoɔ no bɛsɔre atemmom nyankopɔn bɛboɔ mu nyinaa no sɛ hey elder pastor wo na wote saa asɛm wei na wodi saa nkwasi asɛm yi yɛn pɛn so na Jesus ma yo yesu yehu nyansa edwane firi bɔne ho to aso na hwɛ nya ɔsen Jona wɔ ha deɛ ɔsene Jona Jesus aba ɔde ne nsɛm ama yɛde ne nsɛm brɛ daa wote nsɛm no na so toto no ase womfa Jesus nyɛ hwee ɛda ne duru a ha wobɛnu ho wobɛhu macho men na ɛwɔ ɔma na ɔma gye mu saa wɔ Nineveh a na ɔmudi nkwasi asɛm a ɔma gye ntɔkwa duru ɔmo gyae bɛsom Yesu na ɔbɛgyina sɛ wɔhu wei nyinaa yɛgyae na una wafɛre no hallelujah ebɔ mpa sɛ wonka ho ebeduru na wasakyɛ de dada hallelujah Amen. yɛnkɔ 2 Peter chapter 2 verse 5 Noah brɛ so problem ɛwɔ nyinaa no mo wɔ bi ba adwene sakyerɛ hia nyankopɔn nti onyankopɔn wan promise obia sɛ wobɛdi yie wobɛnya den dabi na onyankopɔn hwehwɛ kra no okra no som boma onyankopɔn Jesus ambewu ambeto aware ama wo wambewu ambeto dan ama wambewu ambeto ka wambewu sɛ bɛgye sika na fa kɔbro di nkwasi asɛm obewu okra na ne boɔden no ana ɔde sɛ ya tɔma boɔden enti you are more precious than gold and silver and nti saa okra na wodi di agro bediw wambu Yesu ni mogya na agro Noah ne mbrɛ no Noah preach righteousness or preaching repentance so if you go 1 Peter 2 Peter 2:5 na sɛ wɔngya tete wiase no ɔsɛ tete wiase yɛngya wɔn the ancient he did not spare the ancient world na ɔkra Noah ɔyɛ tene sankafo nye beson bi so but save Noah and one of the 8 people the preacher of righteousness say Noah not yet preacher of prosperity not yet preacher of righteousness but so yɛ tene deɛ tene asankafo tene asankafo yes nye beson bi so yes bra ɔze nsuyiri bakata emumuyɛfo wiase do no fesiwa ɔse na sɛ wankora tete wiase no na mmom Noah ɔyɛ tene ne nsankafo ɛne nipa beso a wɔka ne ho na ɔgye wɔn na ɔde wɔn nsuyiri bɛkata emumuyɛfo no so a sɛ ɔyɛ sɛ ya masa mɛnyɛ wadwen sɛ obi sɛ wiase bi ansɛe ha wobɛdwane wo ho bɛpopo n'anim so for Matthew chapter 3 verse 1 to 2 me say repentance John the Baptist ba ye and started repentance mon sachira madwe o no nam esre so no nam fiefie mon sachira madwe ahema na ben adwen sachira is the first doctrine the first oracles of God the principles of the kingdom one thing adwen sachira sema minu ya ofa pem no be sie obe kan dem akese but you will miss the basis na ndanu mu no and then you know yes John onumanyi no by bakam asam o Judah in those days John the Baptist came preaching in the wilderness na ɔse dɛ yes saying repent na ɔso ahema no abɛ for the kingdom of God is at hand and then Yohane Yesu boni no ba be ka asem wo Judea sere no se mo sa kire ma adwen na ɔsoro ahene na ben enne abenches abre no ahene na ben wu pe ahene no emben afi wawie ye de ye ti ase aben wu wie ahene na wie uwram hallelujah Amen. so we come Mark chapter 4 Mark 1:14 show you defeated no Ezekiel Jeremiah Noah your friend is saying Jonah omina repentance yaba New Testament John the Baptist ashas here repentance Jesus be share in ministry say Jesus in the first message when preaching repentance first because my culture said repentance is the first foundation you have to lay Mark chapter 1:14 to 15 John by bonuma wasa no do John by benuma was saying so na opa mu kan no hu enuma a ɔze kɔbɔn fafiri mu no ho asa it was say John there he preached about
the repentance and the repentance unto righteousness. Tuado. Na Judea man nyina na Jerusalem. Mark chapter 1, 14, 15. 14. Mark 1, 14, 15. Na afi wo yi John man no achiro no. After what he John my after he has been put in prison, we know. Jesus ba Galilee ba ka Nyankopon asampa no. Jesus in the first message, Jesus by Galilee, the Count Nyankopon asampa. He preached the gospel of the kingdom of God. Na o say there, saying, abro no aso. the time is fulfilled. Na Nyankopon ahema no aben. The kingdom of God is at hand. Humu no hu. Repent Na humu nje asampa. and believe in the gospel. Repent. Jesus' first message, it was not about any other thing. It was about repentance. Munu muhu ahemana ben. Oji ehiafo, oji sikafo, oji ayarefo, oji obi biara. Munu muhu na ahemana ben. Hallelujah. Amen. Brad, Johani ekoye no che no. Johani na start here o preach sa na che no. And Jesus to us. Repentance. Repentance is the door to the kingdom of God. Obi biara no be kwa ahemana no bra unu ho. Unu hu wi a and you welcome into the kingdom. No wakoso. And repentance and yeah idea any ba ko people say every day a day is or repenting for me. What can I say? Now unu de bia or say blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in shiranu hu here for. Hu yani na hu no say ampara o hia Jesus. Hu no say ampa ne trene ne nya hwe. Jesus trene na yebibi. Enti de bia unu ho. I'm so poor, therefore I need somebody who is rich to help me, and therefore I run unto Jesus. Until repentance is an ongoing process. Every day, hallelujah. Amen. All the apostles, so for Mark chapter 6, 7 to 7, 13. Apostles, and for Jesus, but who couldn't one kind of repentance once. Now, Fred Debian. Yes. Now, I share access small one benu. Jesus, a Fred, do me the 12. And he began to send them out 2 by 2. Or Mamukwa, Baku, Now, a man won 2 more as soon fido. And a mamu 2 was soon so. Now, I share one day, ma won fee, ma won fabric in 2 quan, did up mountain. Ma one fire is ban, ma one fire is ban, and I could to okay, and I sikawa one about you. Now, one share papua, now ma. One share in tell a being. Okay. Now I say one day, baby, I remember home by him fee, Biaramuno. Until a home could do, whom be wako. Okay. Now Kobiara on Kajahumno. Now one could say whom war, Muno, whom if you walk up, whom popper home analyzing whom to Jesus, and Moka is such an answer. Now so many people Musuno man Jemwa, Munya Sade, Monayase, Mushaki Modas, and Futura Monaseno, Monpupungo. Now shake off the dust under your feet. Now what correct kaka there? One no one of them. What cocoa there? One no one of them. Munu repent. Yanko. Now what 2 upon Sempi now was an Ingusra Yelfu year when they do. Yes. Into Omoko kind no sem. Omo can some non century de tio. And they didn't century nobody in no moon any. When Momoko ye can't such a you. Nipa ne sacha no ba pena ya boni deliverance na ne oyare nya hasare ye de di enu hu nenu enti ye ba ye de yare ayaresa na de bro ye de adwuma na e bro no obi a oti boni mo ne afa na be gina o ne ye hye no kom wo be kwa abro chire wo be yese nipa no fis na adwama bebebe kro yakopon sana opesa de kwa abro chire ne se hu nya pese me sachira because I hear o sachira sa de ma nembam oh they say ye kan hu sam bi anche nipa no ne ye pampani pasa Jesus from so muko kan hu sam ana nsancheni de onyankopon do ne manti bonsam na de yare ne sane ma no toto ye so hawo no it is over sache na oba han ni mu a sa esum ne ma no onyankopon eyi free so automatically and now with time hallelujah amen. Jesus by said e be ya de boniefo ye benya nkwa nyankopon pagya no free wom said e be ya betumi aka be such ransom so for me Luke chapter 24 46 to 47 Luke 24 46 47 Jesus be we said e be ya betumi aka be such ransom eniti say ye kasa na ye nka be such ransom we are missing a point. Luke chapter 24 46 47 now I say one day Jesus na kasa you say one say the man I watch on the Christ no bohu amanze na da otie basano waso lefi ewufu mu. Yes. Na wodua nizin do
akaka no hunye bonfache Sio. atwe amana manyina Ose Kristo be den obewu na eda to so miensa wa sori ama yetu ya den kan ne bio. ase na ose honde He said unto them, the man na watchro no it is written, the Christ no bohu amanze there is necessary for Christ to die, to suffer and die, na da otia ebasa no but on the third day wasole fi ewufu no rise from the dead, na wodua ni zinu zo and that repentance and remission of sins should be preached in his name. akaka no hunye bonfache atwe amana manyina Yes. Enti Kristo wo no onyankopon hyehyɛ ne pepe sene be ya yebetimi afei tete no mo preach repentance a ne yem preach wo Yesu di mo afei de ye de din atumi nyina ye de ama no ye de be bata repentance ne ho enti ne din mu ane be preach repentance o se na wafa ne din so akoka adwensa kyerɛ ne bɔnefakyɛ amama nyina mu na wo be free ase Jerusalem. And enti ampa yenko Acts chapter 2 37-38, Acts chapter 2 37-38, Acts 2 37 enti bra hon kronkron ba wo so Jesus ka se mo hon kronkron ba mo so a menya honden na ma waka ma se mpa no ene de hon kronkron ba so a ahonde ye de ka se mpa na mo ye ba de den kwa na de ye abibia Jesus menya hon kronkron na menya ahonden na mo ka ma sem no enti apa hon kronkron e ba ye no wo Acts chapter 2 37-38 no tie Peter the first message you preach here na what say no Peter preaching about repentance or preaching the history of Israel, a free Abraham, so a BC and embrace so. And can Jesus want some children? And I say, what tea, you know? one akum wo I said, no, war, see, as we preach, the Holy Spirit will do the rest. I said, no, war, wakumamo. na wo see Peter nye asmafo nka no there I don't want see Peter and asma say, hey, as somebody on TV that, Massam not there. Jesus is demu, said, I must see such as me. Inti dia kra ne yenye enuanom yenye den enuanom yenye ya ready asem wo yen e dia ne yenye na Peter say one day ana Petrus say one say umu no ho monsa jira madwen na wonu ma hum nyina wo Jesus Christ ni zin na wo momu ina suo Yesu Kristo di mu enko bonfache mu enko bonifache mu na hum benya sunsun konkron no acheze na mbenya susu konkron achede hallelujah Amen. munye de mu no monsa jira madwen repent me say the basic doctrine, repentance is number 1. Say Yanko Acts chapter 17, 30-31. Repentance is a command. A yenshe. Uti me say repentance a commandment. You rather say Acts chapter 17, 30-31. na embra wanyum no say yakopon bu enyi godo Or see maybe those times of ignorance, God overlook when Yakopon bu enyi gune maybe so. na afize Na afei de o hyenyi pa nyina wo ndwe nyina de oye den ohye. Now he commands all men everywhere de wonu ho no to repent. Wonu ho or shayen to aso o say na wa hye de bi a onam obalima bi a wayi na esi ho no do bobu wiaze atan watin ne mu deeti no si yenu ye ho no wo se Onyankopon wa hye da bi ato ho na on pese beto a refrem o so onipa betimi a bibi no de asiew na ato abofre wo se ma surprise o obi ye birthday mani kunu o se ma surprise ni kunu ni mo ye ko baby a wa hey happy birthday o se wow Onyankopon pese surprises oti wa kania e won wani ma kiro our day heaven e wo ho no wa ka kiro danger hell e wo ho no wa ka kiro ano se yen ka bi sa kiro kiro ense mo kiro sanya be ya e da no de esi wo so obejaji nipa no wo de am betu am refrain one guy say oh I didn't know say there was something called judgment anything here can be such as some children trust yes we be okay yako 2 Peter 3:9 already person be as such 2 Peter 3:9 say the Lord is not slack concerning his promise as some count slackness but is long suffering toward us not willing that any should perish but that all should come to repentance. All should come to repentance. Erazin ye na no ho ba hu achim. Ewade nche ne boshen wo, yesi ewade beba wa che dodo. Ewade de bi on che ne boshen no ho. Dem de binum bu no achim ya. Se de binum bu ne se ewade a che no. Na mbom pincha na oye no wo humdo. Na mbom oma ne bodu chere ema mo. Ompede obi aba hra. Ompese obi aba yira nti na wa malasia no. Enti na this year mba ye no. Enti na coronavirus boy kokko no. O se ompese obi aba yira. Na mbom opede ho nyina beba mfi ho achiri mu. Obeso omu nyina ba adwensa kire mu. Omu nyina anya binum o. Omu nyina. Onyankopon nya yanka heaven no. Eho be ma. Na nka hell ye zero obi ani ho.
But fatu timu say enye ni pattern ne for na ko heaven no. Enye ni papa for. Eye wona wasa kire wa adwen a Ewurade afọ no ode ne tene akata won so. Obi wa se me de na me som akomam me de me nkwa asore verse me papa chen wona akwa asore me de me ndwin so for yanko Acts chapter 10 verse 1 to 6. So ye na me som nkwa asore na me som akomam na ofisi won hote a won tin che Cornelius. Cornelius papa o wi asi na wa ye bi. Cornelius san hwehwe Ewurade but na onim Yesu Kristo. Na obelma bi o Caesarea ne zinze Cornelius. Oye oham panyin wo asafa wo frɛ no Italian fozi no mu. Nyimpa nyamesuronyi. Ose oyo nyamesuoni. Onye ni fifo nyina suro Nyankopɔn. Onni fiefo nyina suro Nyankopɔn. Na oye adoye pii man krɔfo no. Papa no ye adoye pii man krɔfo no. Na oye nkotosrɛ asɔre ma Nyankopɔn da. Na obo Nyankopɔn pai da ti o anka we bi anka wa qualified da ohia bibia bio. Nso de na si yenko. Na ohun nanyi do aze pete baye dona otia akonu mu den. Afo se wia no miensa no ohun ani so ade pefe. Nyankopɔn bɔfre ba ne nkyɛ na ɔbɛse no den. Onyankopɔn bɔfo ba ne nkyɛ bɛse ne se. Cornelius. Na ɔhwɛ no ha no. Ana ɔhwɛ no han. Na hu kan no. Ehun kan no. Ɔse de Ewurade eba na azam. Mira edin a. Na ɔse no den. Ɔse ne se. Wo mpa bɔnye wadoye no abasoro abaye nka wo Nyankopɔn enyim. Oh, mpa ba wo bɔne wadoye na afra basoro abaye nka de memorial before God. Na afi suma mbarima ma won kojopa nkehia Simon a wofra no Peter no. Miti mechira oni aye na nya nkwaje. Papa bi wo ha fa ni Peter. Nyankopɔn me mayi no. Kɔfɛ no meka asɛm ne nkyerɛ wo. O meka adwensa kyerɛ asɛm nkyerɛ wo. Na afi nkwaje no ndim wakoma ye. Wo ye ni papa. But still na woni nkwaje. Nti bra mo ba mo ka asɛm na ho nkuti si ne so. Ho na dan no onya nkwaje. Eti obu ha you good. Obu o good mpo chen. Obi okwa asore ampa. Oya doye pa, okwa asore so oya doye. Onkwa asore so omadwaman. Onkwa asore so onka obi hu nsem. Wo ye good pa, aka wade ba ko. Sacha na fa Kristo, na Kristo fa na ho nkronkron endomo. Na yet se Cornelius, what? O papa no o trase o papa na o ye say, me dey nkwa asore, papa e be felu. E be felu say ka bi crutch, e felu ka bi break e felu no be person. O betiato. Hallelujah. Amen. So if you go Hebrews chapter 12, 16, 17. I've been such a adoma chedi or a chedi. We say I'm assuming na so untumin sachera. Yes, Hebrews 12, 16. It's a gift. Repentance is a gift. Hebrews 12, 16, 17. Ama obi anye edwaman ana huhun bi. De Mobi, let's any be fornicator or profane person like Esau. De Esau otra na bakan inzinua G ezibanzi penkro. Na hunyum embre echi no opede onya nhyira no a. Wapo no nhu kwan no ze kansa ozenyisu ahwehwe ya wenhu. Yes. O say odinisu hwehwe agensa twere kwan de na so wenhu no. Nti Esau no no ho but wenhu agensa twere kwan no. O ti ase e chese ye wo mu ha o metumi epese mo no mo hu no. Nti wo say Nyankopon ma say akonya ne say no hu a take it serious. It is a gift God is giving you this morning. God is saying, say, me be a proud to woman, such a wadrin. Enti fan na som. One who prima kuma baby no, one who nyasa kunya nibio. Yes. Enti anape Nyankopon ene wokasa. Fruit of repentance. Okay, Matthew chapter 3, verse 8. Or say, therefore, bear fruit, worthy of repentance. And yet, mon so aba e kira bi sachira se wa sachira ma wa ba ne nche se wa sachira bu ha o se ma sachira enso ontumi nso aba e ya bi sachira ba so for kan abi sachira wa ba eso enti wo sachira pa ba so sa aba no na afi humo so aba ofata no ho aba e fata in no ho aba e fata bi sachira therefore bear fruit worthy of repentance enti minu a wa sachira so aba e fata bi sachira enfo anu meka se wa sachira na so na on sachira Acts 26:20. Acts 26:20. Acts 26:20. Na yefa nsem na mrebi yende. Next week ebeto a be such issue. Awesome. Na music kan kire one hour. Paul say midi kan kire one hour Damascus me ka nyame sam kire a such nsem kire. Nye one hour Jerusalem so. Nye Judea asase du nyina. Nye amanama no. Yes. De wonu ho. That they should repent, number 1. Na one son bra Nyankopon. Number 2, turn to God.
na wonye ndwuma ofata no ho. Number 3, do works befitting repentance. One such a wadwe na won mra Nyankopɔn nkyɛn na wonye nnwuma a ɛsɛ adwen sakyera. But woyɛ nnwuma a ɛsɛ adwen sakyera. And how they also was sakyera but nnwuma no old one na wɔto aso. Hallelujah. Amen. Evidence of repentance. A godly sorrow. Okay, 2 Corinthians 7:10. Or say, for godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted. But the sorrow of the world produces death. Or say, Onyankopɔn enuhu, Onyankopɔn mu awerɛhoɔ no, ɛde adwen sakyera de kwankwaje ɛba. Okay, friend say 2 Corinthians 7:10. Onyankopɔn kwan so awerɛhoɔ ɛyɛ adwen sakyera de kɔ nkwaje mu. Ɛma wɔn a wɔnu wɔn ho. Enti sɛ wonu ho a, wo say there is sorrow awerɛhoɔ bi ba wɔ kɔn mu say, enti efi we pan na me team no. I'm telling you, that's a many nyaka. The first time I go put down maybe the chair moment pass me sweet obi ambo me na me su. Nti godly sorrow obi evidence ba ko ne say godly sorrow for sin. Ohu boni a wa ye senya wa pa Nyankopɔn ache na won nu ho na wore aho. That is true repentance. Na wore aho. Tetere bia wo say ye worship sana obi su na just say okay mobrowa se osi ye mobro se na osi di bone na Nyankopɔn adodo kase di na esisa de ne twe ko Nyankopɔn nche. Number 2, confession of sin. Confession of sin. We can 1 John chapter 1 verse 9 was if you confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Or say ye pay mu ka ye bone ya or you no kwafo ye tin ni say obaji ye fi ye bone ho ye tin na ya de be kye na wa wo huru ye ho afi ye bone ho. Nti okay Ezekiel chapter 20 verse 43 as onipa bia a wasacha no o time bone hatred for sin ut means sacha na o do bone hatred ese bone ye wo enemy. Ezekiel 20:43 or say, and there you shall remember your ways and all your doings with which you were defied, and you shall love yourself in your own sight because of all the evils that you have committed. Ezekiel 20:43 ube ka oboni ya waye na watan oni pedua say ampa menye sam mfunso biom da. Yes, Ezekiel 20:43. Ezekiel 20:43 Awesome. Na hɔ na hom bɛka ka ho abrabɔ na hom yɛ nyinaa hom zi egu ho fi no nema odi egu ho fi no so mema ma kai na hom ho bɛyɛ hom nkɔn wɔ hom ohun bɛyɛ ho de nkɔn ɛwɔ wankasa wani so wɔ hom mbusu a hom abɔ no nyinaa nti busu a mo bɔ yɛn nti sɛ ho yɛ nkɔn we a o mmɛpɛ sɛ obɛsa akɔ yɛ ho fi bio mo sɛ obɛdɔ obɛtai ne wan do Nyankopɔn sɛ no efi na ɛkɔ mennya ne ho fi sa bio afi another fruit of repentance, desire for forgiveness. Oni pe bia sa o repent a Nyankopɔn e de obo ne kyɛw. Enti ɛsɛ so di afoforo bɔ ne kyɛw. Enti wo sɛ afi u desire sɛ o de afoforo bɛ kyɛw. You desire. Enti oni pe bia sɛ ma sakyera na onfo bi bɔ ne nkyɛn no sakyera oboa. Na no de ka. O na no. O sakyera wie pe a obo na wa yɛ Nyankopɔn so kyɛn ya wo nua ne da yɛ no. Oni pe bia ntumi nyɛ ne yɔnko nipa bɔne enso nkyɛn bɔne a yɛ de Nyankopɔn no. Da bi. Ɛsɛ sɛ o mbo nipa da no no bɔ yɛn. And ye aso dinitiano nti ye boni tie Nyankopɔn ay boni kase se ni na echi o de kyan a esi da unu ade keto adu fa nche no nti bo se obi a wa section adwen pa no the desire to forgive others bo se de bia wo nemu ye bia la 0506363252 0506363252 next week Nyankopɔn ya do be to topic so me de pesa me no kasa fa de section ho pa na section wadwen 2021 section wadwen 0506363252. Pato line to be free. Yo yanko. Asira ni ready there. Okay, you remember next 2 weeks we give this ever subon so nti be ka subon no sem e bi say ye ba Yesu di ya me gya nyame ba nyame kronkron din enso so le wo mu ana say ni na ye ba kon e bi Trinity ye be ka ho asem next 2 weeks what you pacha wala so di you free aha nyame shira so asira ra dia okay
There be say subodi I've been such a chi. Yes. But all I need to do would be a fifi. Hello. Hello. My 5 you uncle. You let me show also. Let me was seal of grace. Adam. Amen. 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 Mini aba bon pa kese me bon pa ma Yakopon nya kese ati on pagya na tinti wonya mesumu na ne e da bakoma so bi onya ma o Jesus Christ. Amen. Yes. Yes, what land so di me afrefi. Hallelujah. Yakopon hwe yeso na wo so e. Amen. Yanko. Yamishra. Amen. Amen. Pacho di me afrefi. Okay. Eti minua emfa administration ni agrovate. Bebrebe ye beja ho akọ. Wona na me say, wona na me ni resort ase. Henry akoyie bi ewo first otafo. Na me kan ya small kan se hwe. Ye ma me kọ. Which say yeso ye ben. Eti ebedu ebi na yeso ye kọ na ye ma be ye. Sa na tie. Ene ye o ma me o chena ye wankasa. Nti sachira wadwen. Ansena da boni naba. Pacha odi ni we afifi wala ne so. Banchik na ne yenko. Ede. What's that such ede? Me say it's a gift. Repentance is a gift. A gift. It's a gift. A gift. Enti your friend say, okay, me better than kind of me ma quotation na yenko. So for be your friend saying, I think Timothy. Be Timothy, mama Timothy. Timothy, 2 Timothy chapter 2, 24, 26. You better not can't tell them say, you know. Me pese ye tia se no. 2 Timothy 2, 24, 26. Na Erazakwa onsano nukuntwa nyembo onsano de odwuma. E be tia se na ense Erade akwa bi se oye ntokwapefo. Ohun chechire. Na mum esese odwuma ni panyina na ohun chechire. Oto no bo ase. Na oto ne bo ase. Ocheche hona a wonye hon hu ezesi wo odwumu. Na odi odwo kasa kire wona a woni ne die esie obi ni nyame na oni nyame akwa die esie obedome o na akoto ano nte da bo abodi se wu wona wasifo no se de bi entesa se odwo kasa mu na wona oni ne die esie wona wo se no oto ne bo ase kire won de bia Yakopon ba si o ho no se de bia se e bi twi ne se e bia Yakopon be ma won na de sa kire kan yi de bia Yakopon ba ma hon nuhu akonokwa nuhu nyimzimu na woni enyi do ate woni efi abonsama wa fo hon ndomum nu efimu amanyakopon apeze. That's why me say a gift. I say, and the servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach patience and humility, correcting those who are in opposition. If God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him. Say, I can't such a seminar on tia, when some were taken captive. It was so Yame Aqua, when I'm money would dear see, would you to open a church and no more. Now, a beer, now we anything a beer perhaps. It's a gift. It's not going to be such a praise the Lord. Pacha Yanko, what I should be everything. Papa Yanko. Yo, Yamisha.
asere awurade dia yes obi wa ha ho o say ya ka ne pen say ode ne ho be hye awurade ase because na bra boy na ye perfect onye boni bebre onsuro me say osuro Nyankopon but je say onfa no ho hye Nyankopon tumi na se nti ne aka ne say onfa ho nto say nwa pa na wo ye no na waka say Yesu be di hene na bra ho ase hye awurade ase na pa asori a wo suro Nyankopon na wo kyerɛ na wo sa bɔ mpae ti asori ni manu na asori a wo mmɔ mpae eya entanko ho because nyamesom no ho bonsam nani bre mpae na libre bonsam ase nti pa asori mpae bo wo ho asori kyerɛ nyame asɛm pa wo yɛ sa ni manu a urade bejew ate yes nti asra urade dia pato last caller okay yes last caller pato odi bi afefi odi bi afefi hello wala odi bi afefi sema yo yanko yo yanko na mi sha so yo na me bebo wate na bebo na mi sha pato wala odi bi afefi okay yo nyame shapa dande nyame shira eti me pese hwe ye me ni mre wate emre na ewo mu no emre bone adechi bi ani pa ewu ebetumi aye me ne wo ye hwe urade Nyankopon o shira na me kan kiro me ho Nyankopon o shira me pa o shira but enye shira na ehia o kra na ehia because ye shira wa shira obeja wa hakọ edan na wo ina beja hakọ nti ye ma first things enye first ye ma den sachira na abrabo pa e wo nyame mu hia ye ne aka no say o say short so ahini na ne aka biara de be kan ho e ma bibi biara ndi Nyankopon anim na wo yesa Nyankopon be shira na wu koso a wo benya ne ma pa Nyankopon asiesie ama be se me na obo mpaye e bia na wo pese wo ben Nyankopon ade he wo de wa no pa mu kana wo gidi na wo de wakoma etechire a Yesu obeba betra opun mu sisi a hon kokron ebeba so be se e bo mpaye sisi ara kadi machi ebade Yesu emre tintin ni ana mabọ me bra a me de wusi nchen afei me hunu se me yodi boniye ni mintumi nje me ho nkwa eti anapei me bie makoma pono e de ma wo gidie mu me jewo akyɛde a ɛyɛ nkwade akyɛde bra betra makoma mu bɛyɛ mi wura ni me Nyankopon meda wase sɛ wo bewu de gye me nkwa meda wase sɛ wo de me bɔne nyina kyɛ me na anapei wafa me ayɛ oba with Jesus Christ di mu amen sɛ wo de gidie ɛbɔ sampa ya you are different, you are a new creature dada na twem bonsam huhura osen a me say dada na twem hwehwe asori a ka nyame asem gidiem ye ka nyame asem ye bompaye na hwe onamon yi na daachi bi obeka sampara eye pa se wo fa Nyankopon eni gie kase ose akoma biara hu ya sonte ana Nyankopon siesie ma wona odon Nyankopon ka nyame ya aduma na wotwe se na ebehia bidin de sabo kofi if seal of grace if wanta me to sa fro kosiera 8:30 years some Monday 7 o'clock Bible in Bible Wednesday 7 o'clock anadwo Bible adusua Friday in Bible that ko besra na obehunu Onyankopon ne tumi bye bye.